බානුකගේ නායකත්වයෙන් යුත් කණ්ඩායම් දෙක අපි සූදානම් කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේ තැනට යන්නට කිව්වාගේම ජනිත් ලියනගේ ඒ වගේම විනෝද් බානුක සමග ෆ්‍රැන්සිස් මහරුෆ් සූදානම් කාසිය වාසිය උරගා බැලීම සඳහා. It's time for the finale for the National Super League 2023. It's been a wonderful tournament. The two top teams have made to the finals. I got the two captains with me. I got Vinod Banuka, captain of Team Dambulla, Janit Linage, captain of Jaffna, and our match referee, Mr. Graham Labroy. Vinod, you got the coin? Give it a flick. Heads is a call. Heads it is. Janit Linage has won the toss. Janit, tell me the reasons and what are you going to do? We are going to have bat first. I think it's really good pitch to bat first. Hopefully if we get a good total on the board, we can defend it. And also looking at the tournament, you have played 8, won 7, you've been in superb form. And any difference from the combinations played before, the team-wise? Team-wise, we are playing 2 fast bowlers and 2 all-rounders and then 2 spinning all-rounders. So the tournament has been good to us. We had few ups and downs. So hopefully we will be able to win these finals. Hopefully, all the best to you. Thank you very much. Vinod, කාසිය වාසිය පෙරදුනා. ජයග්‍රහණය කරන්න මොනවද කරන්න හිටියේ? ජයග්‍රහණය කරන්න නම් බැට් කරන්න තමයි. මේ කන්නිල ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? විකට් එක ඉතින් වැල පොඩ ඩ්‍රයි වගේ අපිත් ඒක මුලින් බැට් කරන්න හිටියේ. ඒතකොට මේ තරඟාවලිය පුරාවටම ඔයගලන් වරදක් නැහැ කරංගා තරඟත් පෙරදුනා. ඒ වගේම පස්සේ ඉස්සරහා තරඟවලදීත් තරඟ දෙකක් ජයග්‍රහණය කරා. 4-day tournament එකයි T20 tournament එකයි. මේ තරඟාවලියේ මොමන්ටම් එක වශයෙන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ අරන් එන්නේ? මොමන්ටම් එක විදිහට ගත්තා අපි 4-day tournament එකේ පළවෙනි මැච් එක පරාදුනා. ඊට පස්සේ තමයි ටීම් එකක් ඉදිරිය ගොඩක් එකතු වුණා. ඊට පස්සේ අද වෙනකන් අපි හොඳට ටීම් එකක් ඉදිරිය ඉස්සරහට ගිහලා තියෙනවා. අන්තිම තරගෙන් මොනවාරි චේන්ජස් තියෙනවද? ඔව් කලින් මැච් එකේ අපි ලසිත් අබිරත්න ගැහුවා. මේකේ ලසිත් අබිරත්න ගහන්නේ නැහැ. රණතිල රණච්චි ඇතුළට එනවා. All the best to you. Thank you. And the news out from here is that Team Jaffna has won the toss and they're going to bat first. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කර යාපනයේ කණ්ඩායමෙහි 90 පණුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළා. අපි සූදානම් දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයත් සමග එකතු වන්නට. බොහොම ස්තුතියි සේනනන්ද වීර ජ්‍යෙෂ්ඨ විස්තර විචාරකයා. අපි නම් සූදානම් ක්‍රිකට් විස්තර විචාරක කවුළුවට යන්න. Thank you very much from downstairs. A very good afternoon from the R. Premadasa Stadium in Colombo. It's a hot and humid day and the pitch and the conditions are wonderful for a game of cricket, which is going to be the National Super League, the prime of Sri Lanka cricket domestic circuit, the finale. The most consistent teams, Dambulla and Jaffna, made it to the final. Team Dambulla, led by Vinod Banuka, who lost the toss, been asked to field first. The 2 umpires will be on official team today. Rishirapalli Guruge, very experienced ICC Light Panel member, and joining him from the other end would be Pragitra Mukwella, who is very experienced as well, been in the circuit for a very long time and has donned the colours of the umpiring in the international games as well. As we have a look at Team Dambulla, been asked to field first in dry conditions. Kosala Surichandra joins me. Good afternoon, Kosala. Your thoughts on the decision taken by Jaffna and overall about the tournament? Good afternoon to all our viewers and good afternoon, Maha. Yes, looking at, if you look at the playing conditions, I would say it's a very dry pitch. It's it might intend to take turn and get slower as the game progresses. I think that might have been the reason why the Jaffna captain decided to bat first. This is the Jaffna playing 11. Ishan Madhushka, Nawad Panwithana, Janit Lienege, the captain. We got Abhiratna, Nirmal, Lairu Madhushanka. We all know what he is capable of. Ruinda Fernando, another all-rounder. Jeffrey Van der Sar will have a big say in this game. So will Sudhira. Shanan Fernando and Binura Fernando will definitely want to make an impression in today's game. Absolutely, very strong team. Team Dambulla, led by Vinod Banug, will be opening the batting. Pavan Ratnayaka and Lasit Ambiratna, the top 3. And they've got the ambidextrous all-rounder Kamindu Mendis coming at 4. Experience, Ashan Priyanjana will be at 5. Dushan Emantha, the upcoming leg spinner, will don the number 6 or 7. And the 2 hard hitters, Lairu Samarakone and Dinusha, will be probably 7 and 8. And they got the mystery spin of Sandakan, the fast bowling of Asita Fernando and Nuwan Tushar. Got to be said, 2 very well balanced team and bowling heavy as well. Both the teams have about 7 quality bowlers in their teams. Just goes to show why these teams have been quite consistent making it to the final. And this man on screen,
just made his test debut up in New Zealand in the second test. Spoken a lot about him in the domestic circuit. What a great opportunity to get some runs on board with the Island Test Series looming probably in another 10 days or so. He will have a big say in that as well. He'll be probably not facing the first delivery, but definitely one man to watch for. Yeah, definitely got it right on the nail there of the coffin. A man to watch. Now Parnavithana hails from the southern coast. He's been a wonderful player in the under-19 circuit for Sri Lanka. Behind the college is where he made his cricketing start. So he'll take strike to Asitha Fernando, who had a wonderful outing in New Zealand. First ball coming up in the finals. Nice start, some away movement and good pace and bounce. A very good start by Asitha Fernando. You just mentioned about how well Asitha Fernando bowled in New Zealand. I think he's been the unsung hero. Yes, Sri Lanka lost the series 2-0, but definitely a big positive out of that tour. Well, if you really look at how Asitha Fernando has gone about in red ball cricket, mostly Maha, it's been fantastic. If you look, his real start came in that Bangladesh tour where Sri Lanka went on to win a test series with the two fast bowlers, Kasun Rajitha and Asitha Fernando. That is where he really turned things around. This is how he's gone so far. 57 matches, 87 wickets, 5 for 32. Look at that economy. Average rather, 23.46. White ball. Wide down the leg side. Definitely the numbers that suggest that Asitha Fernando is becoming slowly but surely as a number one fast bowler going forward. He got the pace, he got the aggression, he got everything for a fast bowler. Yes, we got the other fast bowlers as well, but I just feel his body language, his effort, his workload, how he has done, I reckon going forward, whether it be test cricket, whether it be one-day cricket, he'll be someone that either of the captains will be looking forward to. Now Paranitana, youngster hailing from Mind the College Goal, play for Tamil Union. A very good strike rate, beg your pardon, prospect for the future, but still finding about the first class cricket, trying to get the consistency. Down the left side, first runs off the bat and comes at the four as well. Slightly down the leg side and clips away towards the final to get the first boundary of the finals. Well, this is where Jaffna needs to capitalize, Maha, because as we talked about the surface, it looks very dry, it will get slower, it will start to turn. So pick up the maximum when you can, especially with the power play on. Make use of that. Again, Fernando straying a fraction down the leg side. And normally, batsmen prefer it on their legs, isn't it? Reminds me a lot of Upul Taranga when he was younger. Upul Taranga when he started as under 17 player, or maybe under 15 as my teammate. He was very similar how Damood Pirunada plays. Free flowing. Looks for anything up, anything short, is very strong. Same structure, thin, tall. Nice to left. Reminds me a lot about Upul Taranga. The advantage that Nawad carries is he can turn his arm around. Definitely added advantage playing in the white ball circuit. With so much demand for all-rounders around T20 cricket and 50-over cricket, I feel the players who bat in the top four, if you can roll their arm off at least for 5 overs, those players are just like gold dust. You forgot one format, Maha. What about the T10? So all this become very handy if you can bowl a bit. Talking about international, Kosala, international, not yet T10. White ball. Outside the X stump, white been called by Ruchira Pallugure. Haven't got the radar right yet, Asitha Fernando. Asitha Fernando has that tendency to really strike within the first few overs. That's the key that he carries along with him. He's been always the unsung hero of Sri Lankan red ball cricket. Even in white ball cricket, he's picked up wickets. I still can remember how important his 2 boundaries took Sri Lanka to the next round in the T20 World Cup. So all these matters, Asia Cup rather. Some swinging back into the left hand, some going away. Probably setting up Nawad Paranitana for the one that comes in fuller. That's really the 4 ball that Asitha Fernando will be targeting. Yeah, we saw him trying to move 1 or 2 away from the left-hander, brought 1 or 2 back. So he has that ability to really bring back the ball and take it away from the left-hander. Just a lone slip for Asitha Fernando.
Got a third man and a fine leg, the two men outside the 30-yard circle in this power play. Let's see what Fernando has in mind. Shot outside the off stump. Bread and butter for Navath Paramithana. Brings up the second boundary of the over. Now this is poor stuff from Fernando. Dropped it short, width on offer. And Paramithana says thank you very much with the fielders inside the 30-yard circle. It is always easy pickings. It just stood up for him, isn't it? So just indicates how this surface will play about, Maha. I reckon it'll get slower and slower. It looks very dry. Hardly any live grass on it. A dot delivery to end the first over. 10 for no loss. Now 10 for loss after first two was the Fernando going for two boundaries. Navath Paramithana, one down the leg side, one through the offside. Just what the team Jaffna needed after winning the toss, batting first. Very strong bowling lineup what Dambulla has got. Nuwan Tushar, the slinger, coming from the media box end. 36 games, 38 wickets, and the best of 3.33. Mainly has made a name for himself in T20 cricket, just finding his way in slightly longer format of the game. And we are against the red hot form Nishan Madhusanka. Two slips in place, a square leg and a short mid on and a fine leg, the three fielders in the leg side. Some swing, straightened up the ground. Just a dot delivery. This is what he does very well with the new ball. Trying to push fill and try and hit the pads of the right hander or the left hander. It's also the action that comes into play, isn't it, Maha? The way the ball comes in, it comes in from a round armish action. So the general drift in to the right-handers would be to his pads. This is what Nishan Madhushka has been doing. 1,200 runs, a high score of 165. Look at that strike rate, it's 81. The average is 36. Well, but he's done better in red ball cricket, isn't it? Absolutely. It's been a revelation in the red ball for Ragama. Down the leg side again, missed out. He'll be pretty unhappy. Missed out two opportunities to find two boundaries with full tosses. Maybe that drift might have deceived him a little, the swing rather, coming in. Again, third man and a fine leg down on the boundary for Nuwan Tushar. Those are the two men outside this 30-yard circle in this first power play of 10 overs. Lone slip. Pretty defensive field from Dambulla. Much better, pulling the length back. Winning the toss, batting first, Jaffna. So just like to pick your brains on the tactics. Yes, the weather is around. Sometimes the Duckworth Lewis can play a big part when you're trying to measure and when you try to plan out, especially in a final. How difficult do you think is to get the order right? Yes, you can't play for the weather. You got to probably neglect the weather, but back of the mind, you still have to think about it as well. So it's something that a 50-50 call, isn't it, going forward? And especially the captain, no one wants to win the toss in those occasions. Down the leg side, and Nishan Madhusanka off the mark. Well, they say it's a good toss to lose if you're a captain, isn't it? When it comes to situations like this, playing in a final, what's the score that you want to put on the board if you bat first? But always in a final, if you get anything beyond 250, somewhere close to 300, if you can do that on a surface, it always gives that scoreboard pressure to the team chasing. And with the Duckworth Lewis coming in, it's always not easy to set targets, because the second time team batting second always has
the opportunity to plan out more than the team batting first. Yeah, absolutely. Cannot agree anymore. Very important to play the occasion, play the weather at the second, rather than thinking too far ahead. Especially in a final, I always believe runs on the board. Play freely, no pressure. When you're chasing a big score in a final, the scoreboard pressure will be maybe too much. Leading into this tournament, the Dambulla has won the 4-day tournament, has won the T20 tournament, has been the team in form. Full toss again, the third full toss. Nawat Paranidhana perishes through the car point for a boundary. Third boundary for Nawat Paranidhana. Look at it, look at that. He didn't try to hit it too hard, just used the pace of the bowler. The only thing that he did correct was angle the bat to get it into that gap between cover and extra cover. And once it passed that practice wickets, Maha, no stopping those. And also Vinod Bhanuka straight away getting his first slip away out of that corridor, bringing him to short extra cover. And the 4 fielders in the leg side and 5 in the offside. Quite a defensive field. And got to understand with the pitch conditions, the ball is moving not that much, hot and humid. Probably the fast bowler's job would be to contain. Full again, and another boundary through the extra cover. This is brilliant batting by Nawat Paranidhana. Bring up as his second boundary in the over, and 4 boundaries in the match so far. 2 gone, 19 for no loss. Slightly towards leg. Yes. 19 for no loss after 2 overs. Just to remind our viewers, it's been 9 years since Sri Lanka won that elusive 2014 T20 World Cup, beating India up in Dhaka. And for a wonderful moment, I was one of the standby players for that tournament. Still remember the joy and the happiness, not only as cricketers but as a nation, after winning the World Cup in 1996 under the captaincy of Arjun Ranatunga. And in 2014, winning that T20 World Cup was icing on the cake. Again, slash through the cover point and brings up another boundary. The team Jaffna are dealing in boundaries. Again, width on offer, and Nishan Madhushka not afraid to go through the motions, just swinging his arm. He knows he got into the gap. I would say this is poor bowling on the part of these two experienced bowlers, Maha. They've gone for 5 boundaries already. You can see that they've been wavered in their length, their line. They've been all over the place, and the batsmen have made merry out of that. Absolutely. I don't think both of the bowlers have got their radar right yet. Especially players like Nishan Madhushka, who's free-flowing. He's got important. Bowler just like that. Stumps to stumps. Asking the batsman to hit from there, rather than giving anything width outside the off stump, where both the batsmen are quite capable of piercing the field. What both teams has is a spin-heavy bowling attack. With Ashan Priyanjan, one of the leading wicket takers of the tournament, Sonal Dinusha, Dushan Hemanta. This is much better. Better line, better length. And Ashan Priyanjan almost having his dancing shoes on. In the end, no damage done. Run rate of 9.86 has been maintained so far by Team Jaffna. Much better by Asita Fernando. A good comeback. Definitely a good comeback, Maha. Bowling wicket to wicket, that's the key. Obviously, you would know better than me that's where you need to be putting your deliveries in. And it's not easy to maintain that line length. And coming back to players like Ashan Priyanjan and Maha, I think it's really encouraging to see players of this nature still playing around the youngsters, vastly experienced cricketer, giving all his knowledge to the youngsters. Absolutely. You cannot
value experience, can you? And that's where Ashan Priyanjan, who has been in the system for a very long time, will guide the team in tough conditions, especially when Vinod Banu, who is captain in the team, he will have Ashan Priyanjan as an anchor. And this is where I think Sri Lanka cricket will have to make a different plan when it comes to experienced playing being looked after. We've seen many players, when it comes to a certain age, they leave the game and find their own ways. That's where I think they got to be looked after. I had the similar situation where, you know, when I want to retire, I was asked to at least play for a couple of more years just to uplift the domestic cricketers. And there got to be a plan for future, because the youngsters playing with experienced players, that's where they'll learn the trade and be smart and be aggressive, and when to be aggressive, when to be not. These things will be taught by experienced player who's going to play in the middle. He won't be the captain, but he'll be the captain of the ship for sure. Much better by Asta Fernando. Well, I would like to add a little to that, Mahan, the part of the experience. I think it's really important, because when you have a player in the caliber of Ashan Priyanjan, or an experienced player, for that mind, when you said you were there on the field with the youngsters, when it comes to special situations, the experienced man would know what exactly to really do at that situation. That's the key, because you might have so much of talent out there in the centre in youngsters, but can they come up with solutions for situations? That's where the experience matters. Not only in the field, as well as off the field in the dressing room, as well as in the training. Experienced players do guide the youngsters in different conditions and difficult conditions. A dot delivery to end the third over. 24 for no loss. For no loss after 3 overs. Naboth Parnavithana going strong, 16 of 10. Asita Fernando and Nuwan Tushar has been quite expensive so far with the new ball. Asita Nuwan Tushar to continue. Slip in place, and the second slip have dismissed to cover point area as a catching position. Nicely bowled. This is much better by Nuwan Tushar. Wicket to wicket on a good length. Well, that's where he needs to be concentrating a lot. Both straight, not give width on offer or straight on the leg side. He will have to concentrate on the offside, Maha. Look at the field. He's got 6 men on the off to 3 men on the on. So his line of attack needs to be just outside the off stump. Probably the off stump or the fourth off stump got to be the line. And the length cannot be full. Nishan Madhusankar, anything in his arcs, full or short, he murders anybody. That's where the length of both the fast bowlers will be very, very handy. Much fuller, but only find the field at mid-off. But they always say, isn't it, it's always better to bowl a fuller delivery than a shorter delivery. And, because if you got your field set, you can get away. You don't bowl short or give anything on the leg side. That's what Nuwan Tushar needs to come, because if you look at his onside field, he's just got a square leg, which is also a few meters inside the 30-yard circle. The mid-on is up in the circle, 5 meters above the 30-yard circle. He's got a fine leg on the boundary. Outside edge, and flies through third man for a boundary. When you go hard, slash hard, they say. Maybe not where Nishan Madhuskar wanted that to go, but as you said, flash hard, you get the results. I don't think Vinod Banu can set a field for that. It was nowhere. Probably fifth slip or maybe the gully. In these conditions, you hardly see a gully when the pitch is having not so much bounce. But what Nishan Madhusankar did very well, as I just said, slashing hard, slash hard.
where the third man won't have any chance, especially with the pace but Nuwan Tushar is bowling. As always, most of the time, will go for a boundary. Field remains the same. Much better this time to the right side of the third man fielder, but he does the fielding. The previous one, it was to the left, and Asita Fernando just bowled his over from the last over and got to do the spins either side. Well, not easy when you're a fast bowler, when you have to bend down and pick up deliveries. Maha, I know you might have gone through this a lot, especially after a tiring spell. You come back and then start chasing the leather. That's why I always keep saying fast bowlers, match fee got to be double. They've got to do the hard work every time. They've got to do this as well. Save the runs for the other bowler as well. Good commitment by Asita Fernando. He's a player. Always 110% effort. Beautifully played. Oh, just find the fielder extra cover. This is much better by Nishan Madhusanga. Getting the middle of the bat, but find the fielder. Nuwan Tushar wouldn't mind that because he's got a well set offside field. But what I've realized so far, Maha, is these two fast bowlers have not been really able to do any give any threatening deliveries to the batters. They've been quite at ease from the moment the ball was bowled. I think the conditions have a big say in that, isn't it? Which looks dry, it's slow, much fast bowler could do, unless once the ball gets older to bowl those cutters into the pitch. It's just gun barrel straight, and what's beating outside the yaw stump, it's not carrying to the wicket keeper as well. So the fast bowlers will have their work cut out. In these conditions, as a fast bowler, it's important not to be over smart. 4 overs gone, 30 for no loss. .30 for no loss after 4 overs, 15 dots and 6 boundaries so far from team Jaffna. Asita Fernando to continue. Outside the off stump, good pace, good bounce this time by Asita Fernando. Some movement as well away from the left-hander. I like the length on that move, Maha, from what Asita Fernando was bowling. He was trying to get that ball to move away from the left-hander, but he was a little bit too shorter in the previous overs. But this one, I thought the length was good. Attacking length, isn't it? This is where something that Nawat Paramidhan got to be careful, not moving his front foot much, but with the slip in place, it's a bit dangerous, isn't it? Slashing at it, unless you slash hard and go hard, you got not to be best poking at it. Down the leg side, single, probably a leg by. Yep, a leg by been signaled by Ruchira Palliguruge. It's been a decent start so far from Jaffna after electing to bat first. The Dambulla fast bowling duo has not really been able to put some pressure on both Paramithana and Nishan Madhushka. 5 boundaries have been scored so far. Both batsmen looking to make merry. Runs on the board is always a key. Especially get those runs when you can, when the ball is coming onto the bat. Also the big question is, how long does Minod Bhanuka take to bring the spinners into the game? It looks very dry, isn't it? Farm, the captain, I'll be really tempted to bring one of the spinners in the power play. Yep, I agree with you on that. If it looked how it's gone, there's very little bounce for the fast bowlers. The ball is coming at a relevant good pace, easy for the batters to get into their stride. Maybe do something different. Might be coming very soon, Maha. Absolutely, they got the service of Sonal Dinusha, Dushan Hemanta, the left-arm spinner, right-arm leggy, Ashan Priyanjan, the yaw spin. Probably Lakshan Sandakan will come after the 10th over once the field is being spread out. Options are there for Minod Bhanuka. The big question is, when will he be taking that call?
Yeah, it's going to be interesting. Most probably might see some finger spin coming early on. Maybe 1 or 2 overs from Ashan Priyanjan or Sonal Dubija, who can just bring in some finger spin in. You might see Lakshan Sandakan and Dushan Hemant coming much later on, Maha, because with the ball getting a little bit older and the field being spread out. Lakshan Sandakan will be the attacking bowler for Vinod Bhanuka, isn't it? He will be doing this charge of trying to pick up wickets for team Dambulla. Bowled aim, inside edge, and Asita Fernando's consistent length and line finally pays the price, and Nishan Madhusankar will be quite unhappy with the inside edge being crashed to his own stumps. So there is a check for the no ball. We have third umpire using this. Let's take a look at that. That looks good to me, Maha. Looks okay. Very close to that. Maybe another angle might be able to from the other end. Give me another angle, please. That'll be a tough task for the third umpire to point on that with those pictures. Ideally, Director, have you got any would be angle? better Yes. say. Okay. Copy. Third umpire Ravinder Vimlasiri. It looks all right. Okay, satisfied. Definitely looks Satisfied. all right for my own eyes. Fair delivery. Fair delivery. Yeah. You have to have some part of your foot Thank you, Director. behind that line when you arc. So Nishan Madhushka has to make that long walk back up the stairs. As Jaffna lose their first wicket with Madhushka bowled for 12, it's 31 for 1. එන්න Kasuna Baratna wants boxing at number 3 for team Jaffna, replacing Nishan Madhusankar. Beg your pardon, Nishan Madhuskar. Got to get it right there. Kasuna Baratna hails from a Thurston College youngster. He's here because Nishan Madhuskar got inside edge, crashes to the leg stump. Just what Vinod Bhanuka, the captain of Team Dambulla, wanted from his premier fast bowler. Cardinal mistake, isn't it, Ma, there? No feet movement, head not in proper position, slashing at it. Big gap between bat and pad, and it crashes through to the stumps. Good breakthrough for Dambulla, but Nishan Madhushka might be disappointed. He'll be massively disappointed, isn't he? What a great opportunity in NSL final to get some runs. 2 slips in place. Down the leg side, clipped away towards fine leg. Slight misfield enables the batsman to come back for the second run. A good start for Abhiratna. 5 overs gone. 33 for 1. Come boys.
ජයග්‍රාහී දිනයක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රිය මිතුරු මිතුරියනි. ජයග්‍රාහී දිනයක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ලකුණු 33යි කඩලු එකකට නැෂනල් සුපර් ලීග් 2023 අවසන් මහා තරගයේ දඹුල්ල කණ්ඩායම සහ ජැෆ්නා කණ්ඩායම අතර අද දිනේ කාසි වාසිය ජැෆ්නා කණ්ඩායම ලබා ගත්තා. ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දෙනවා. ඉතාම හොඳ තනතිරුවක්. ඔවුන් තරග 8කදී තරග 7ක් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන දඹුල්ල කණ්ඩායම. දැන් පන්දු අර 5ක් නිමයි ලකුණු 33යි කඩලු එකකට ලහිරු සමරකෝන් කැදවා තිබෙනවා දිනේ ප්‍රථම වෙනස්කම ලෙසින්. අද මාත් සමග ඉන්නවා සේනනන්දි වීර සේන සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කවිලේකම ලහිරු පන්දු තරඟ 48කදී එක් දින තරඟ කඩලු 53ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු තරමක් පායින් බරව පන්දු පතිත කරා. ලකුණු දෙකක් පහසු වුණු පිටකරුවන් පැතිමාර්ගකට කරා. හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා පන්දු අර කීපය තුන. නමුත් නිෂාන් මදුෂ්ගේ දැවියාම විශාල පාඩුවක් ජැෆ්නා කණ්ඩායමට. ලකුණු අතර සිටින පිටිකරුවෙක් පළමු විශේෂයෙන් දේශීය ක්‍රිකට් තරගමාලාවේදී ලකුණු 1000ක් ලබාගත් පිටිකරුවෙක්. ඔහු පසුගිය වසරේදී අපි දන්නවා ඔහු මොට්ටේ දාල් නියෝජනය කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තියෙනුනේ. ඉතින් ඔහු විශේෂයෙන්ම අන්තර් සමාජ මට්ටමේ ද්විත්ව ශතක පිටපිටම ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒ නිසාම ඔහු නවසීලන්ත සංචාරය සඳහා එකතු කරන තීරණ කොමඩු තීරණය කරා. ඉතාම හොඳ තුන්නිරව ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසින් ලහිරු සමරකෝන් මේ තරගාවලියේදී දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක්. තාම මැනවින් ඔහු මේ තුන්නිරව නිපුණතා දක්වා තිබෙනවා. පන්දු යැවීමේදී ඔහු තමයි වැඩිම කඩලු ලාභියා මේ දක්වා. ඔහු කඩලු 15ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දු යැවීම ලකුණු 39කට කඩලු 4ක් දවා ගැනීම. ඒ වගේම කඩලු 4 බැගින් දවා ගැනීම දෙකකට ඔහු සම්බන්ධ වී තිබෙනවා. තාම මැනවින් පන්දු යවන සාමාන්‍ය ඔහුගේ කඩුලක් ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 13.8 බිංදුවක් ලෙසින් තමයි කියවෙන්නේ. එවර පිටින දෙසින් පන්දු පතිත කළ තරමක සැලසුමක් ඔහු සතු තිබෙන විශේෂයෙන් පිටින දෙසින් පන්දු පතිත කිරීම එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන ඔහු තුන්වන ස්ලිප් කලාපයේ තමයි පන්දු රකින්න තරමක් ගලි වන්නට. තා හොඳ සැලසුමක් විශේෂයෙන් පිටින දෙසින් පන්දු රකින්නන් පස් දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. තීර සීමාව ඇතුළත සහවත් ඉන් එපිට ඒ වගේම තරමක් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා තරමක් බෑක්වර්ඩ් ඩීප් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ පන්දු රකින්නේ. තමත් පළමු පවර් ප්ලේ කොටස ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රථම පන්දු අර 10 ආර්ථික සීමාවෙන් පිට පන්දු රකින දෙදෙනෙක් පමණයි රඳවන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මේ අනුව පන්දු රකින 9 දෙනෙක්ම කඩු රකින පන්දු යවන්නත් ඇතුළු 9 දෙනෙක් ක්‍රීඩා පිටිය තුළ සිටින තරම් විශාල ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක් නැති වුණත් තනින් තන කීප දෙනෙක් අපිට දක්වනවා. මෙවැනි තරඟ නරඹන විශේෂයෙන් පාසල් දරුවන් සහභාගී කරගෙන තමයි වැදගත්. මොකද ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ. ඒකම ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ. ඉතින් ඒ තමයි දවුරුල පන්දු රැකීමක් අවස්ථාවේදී ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. මම දැන් පොළව ඇදදෝ ගියා බැලුවා. නමුත් තරමක වේගය අඩාල ක්‍රමනේ යව පන්දුව තමයි මිඩෝන් කලාපයට ගියේ. පන්දු තරමක් බිම වැඩි ඉහළට පැමිණියා. නමුත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් මෙවැනි මට්ටමක මේ පන්දු රැකීම කෙසේවත් අපට බලාපොරොත්තු වන්නට නොහැකි. මෙවැනි පන්දු රැකීමක් හොඳ පන්දුවක් නමුත් හරියාකාර පන්දු වෙන මාත තෝරා බැලුවත් අවුට්ස්විංග් පන්දුව ඒ සමගම 6 වෙනි පන්දුවරේ නිමාව ලකුණු 39යි කඩලු 1යි යාපනය කරනවා. ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා ChannelEye නැවතත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා සබැදිව අවසන් මහා තරගය NSL සුපර් ලීග් දැන් ලකුණු 39යි එක් කඩුලක් දැවි.
කසුන් අබේරත්න එකතුනේ නිෂාන් මදුෂ්කට. කසුන් අබේරත්න කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයෙන් තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තියෙනවා නායකත්වයේ දරුවා තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ එකම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන එකම ඔහු බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමත් ලංකන්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අන්තර් සමාජ මට්ටමේ නැගීන දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු කඩුල් රකින්නේ ඒකම හොඳ පිටිකරුවෙක් අංක 3 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ අංක 3 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන පිටිකරුව කමිල ඊතරම් ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි අංක 3 කියන්නේ ඕනෑම කණ්ඩායමක පදනම ආරම්භක පිටුරුවන් දෙවියකට පස්සේ අංක 3 තමයි මොකද අපි දන්නවා ඒ කාලේ ඉඳලම රංජන මඩුගල්ල රෝඩෑස් රොෂාන් මහානාම කුමාර සංගක්කාර මහේල ජයවර්ධන ඉතින් මෙවැනි ප්‍රවීණයන් ක්‍රීඩා කරපු ස්ථානයක් අංක 3 ඉතාමත් වැදගත් ස්ථානයක් කණ්ඩායමේ නැංගුරම වශයෙන් තමයි ස්ථානය හඳුන්වන්නේ. අසිතිතම මැනවින් දැන් පන්දු යවන විශේෂයෙන් ආරම්භක පන්දු වර කීපෙදී තරමක ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා අසිත ප්‍රනාදු. නමුත් ඊන අනතුරුව ඔහු තමන්ගේ රිද්මේ ඉතාම හොඳින් හඳුනාගෙන මේ පන්දු යවනවා. විශේෂයෙන් මේ පිටින් දෙසින් පන්දු පත් කිරීම වඩා වැදගත් තත්වයක් තිබෙනවා. ඒතරම් දෝලනයක් නැහැ මේ කාලගුණ තත්ත්වය යටතේදී. ඒ වගේම විශාල සුළම් ප්‍රවාහයක් නැති නිසාවෙන් නිරන්තරයෙන් පන්දුව නියමිත ස්ථානයේ පත් කිරීම තමයි වැදගත් වන්නේ. ඒකම කවන මේ තනතෙල්ල සෑහෙන තරම් කීපයන් පවත්වා තිබෙන එකම මේ දිනවල පවතින මේ කාර්කශක තත්ත්වය නිසා පොළව යටත් තිබෙන වතුර ප්‍රමාණය අඩුයි. ඉතින් ඒ හින්දා තෙතමනය කොහොමත්ම නැහැ. ඒ උදා මේ තරඟය දිවා කාලේ ආරම්භ කරපු නිසා නැත්නම් මේ 2:30ට ආරම්භ කරපු නිසා කොහොමත් අර වාතයේ තෙතමනය උදේ වගේ නැහැ. ඉතින් දඟපන්දිනවලට පමණක් සමහරට හවස් වෙනකොට උචිත වෙයි. වේග පන්දනට ඔබ කිව්වා කරන දෝලනය ඊතරම්ම ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. තරමක් කිපිලෙන පන්දුව. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. සේන මේ තරගවලිය ආරම්භ කරේ මාර්තු මාසයේ 11 වෙනිදා. දැන් මේ තරගයත් සමග තරග 21 වෙනි තරගය තමයි පවත්වන්නේ. තරග 20ක් පවත්වා තිබෙනවා. ඉන්න පෙරමුණ ගනිමින් දඹුල්ල කණ්ඩායම තමයි ඔවුන් එක් තරගයක් පමණයි පරාජයට පත් වුණේ තරග 8කදී. ඔවුන් ගාලු කණ්ඩායමට එරිව තරගය තමයි පරාජයට පත් වුණේ. යාපන කණ්ඩායම ජැෆ්නා කණ්ඩායම තරග 8කට සහභාගී වුණා. ජැක් රන් 4ක් පරාජයන් 3ක්. සමගින් ඔවුන් තමයි ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ දෙවනි ස්ථානයේ සිටියේ. පිළිවෙලින් ගාලු කණ්ඩායම වගේම මහනුවර කණ්ඩායම සහ කොළඹ කණ්ඩායම තමයි ස්ථානය ලබා ගත්තේ. කොළඹ කණ්ඩායම තරඟ 8න් 1යි ජයග්‍රහණය කළා තියෙන්නේ. මහනුවර තරඟ 8න් 2යි. ගාල්ල 8න් 4යි. ඒවර කෙටි පාදුවක් තරමක් උරහිස් ප්‍රදේශයට පන්දුව පැමිණියේ පුල් පහරක් එල්ල කරනවා. බිම හොඳින් පන්දුව පාලනය කළා. ඒ තමයි වඩා වැදගත් වන්නේ මේ පුල් පහරේදී. තා හොඳින් පන්දුව පාලනය කිරීම ඩීප් ෆයිල් එක කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රාදවමින් පන්දුව යවි අසිත. දැන් ලකුණු 40යි. අතරම කසුන් මේ ප්‍රහාර එල්ල කරද්දී පුල් පහර එල්ල කරද්දී අර ඊටමත් හොඳින් ඔබ කිව්වා කරන පාලනය කරනොත් පිටේ මූණත පොළොව දෙසට හැරෙව නැත්නම් උඩින් ගියා නම් සමහර විට ලොංග් ලෙග් ක්‍රීඩකයා අතර උඩ පන්දුවක් යන්න තිබුණා. මේ තමයි හොඳ පිටිකරුගේ ලක්ෂණය. ඔහු දන්නවා පන්දු රකින්නන් ඉන්නේ කොතනද මොන පන්දුවට පහරක් එල්ල කරොත්ද ඒ උඩ පන්දුවක් කියන්නේ එහෙම නැත්නම් කොයි ආකාරයෙන්ද බිම දිගේ පහර එල්ල කරන්නේ. ඉතින් තමත් ඥානාන්විත පහරක් කියලා කියන්න පුළුවන්. නැවතත් වේගය අඩා කරමින් පිටිකර පෙර පාදිරේ කැදරේ තා හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ පන්දුවාරේ නිලකුණු පන්දු 4ක් යවා තිබෙනවා. සිත 1 ලකුණක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ මේ දක්වා. ඒ වගේම මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් තමයි වැඩිම කඩුළු අපි මා පෙර සඳහන් කරා ලහිරු සමරකොණින් ප්‍රමුඛයා. මේ විශේෂයෙන් තනතිරුවේ අපි කියන අනුතුරුදායි කලාපය ස්පර්ශ කිරීම රුචිර පල්ලිගුරුගේ විනිශ්චයකරු සඳහන් කරනවා. පළමු අවවාදයක් ලැබුණා දුන්නාද සේන? නැත්නම් උන්ට ඒ පිළිබඳව දැනනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ විනිශ්චයකරුවන් හැටියට උන්ට නිල නොවන අදහසක් කියනවා. නිල නොවන අවවාදයක් දෙනවා. මේ ඔබ පරිස්සම් වෙන්න මේ ආරක්ෂිත කලාපය පෑගෙනවා නැත්නම් ඒ හරහා දිව යනවා. එකපාරක් නිල නොවන ආකාරයෙන් කියනවා. දෙවනි පාරත් බලනවා. සමහරට ඊට පස්සේ තමයි නිල වශයෙන් පළවෙනි අවවාදය දෙවනි අවවාදය දීලා ඒනි මේ මෙදිනවා. තුන්වෙනි අවවාදයේදී නායකයර කියනවා මොහුව පන්දුවෙන් ඉවත් කරන්න කියලා. රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් නෙවර පන්දු යොමු කරන්නේ. යනුව නැවතත් ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. ඒ පන්දුවාරේ ලකුණු එකක් පමණ ලබා දුන්න අසිතේ යනුව දැන් පන්දුවාර 7ක් නිමයි. ලකුණු 40යි කඩුලකට ජැෆ්නා කණ්ඩායම.
මේ වන විට නවත් පරිණත ලකුණු 22ක් ලබාගෙන හොඳ ආරම්භයක් ලබන දෙන පන්දු 20කදී ඒකම කසුන් නමරද ලකුණු 3ක් පන්දු 5කදී නිෂාන් මදුස්ක ලකුණු 12ක් පන්දා නිෂාන් මදුස්කගේ දෙවියාම කණ්ඩායමට තරමක් දැනෙන කඩුල කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියේ තමත් සුවිශේෂී දර්ශනීය ක්‍රීඩා පිටිය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමත් හොඳින් මේ නඩත්තු කිරීමේ කාර්යය නිරත වෙනවා. ක්‍රීඩා පිටියේ බාරවකට දුන්න තුසිත කරුණාරත්න හිටපු ඉස්ලාමික බ්‍රිගේඩියතුමා එක්කම මේ ක්‍රීඩා පිටියේ සියලුම කටයුතු මේ තනතිලි සහ සියලුම ඒ පරීක්ෂණ කටයුතු නඩත්තු කටයුතු ගොඩ්ෆිදා පෙරේරා යටතේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ සේවක මණ්ඩලය අපි විශේෂයෙන් මතකන සරත් ඇතුළේ ප්‍රමුඛ අසංක ඇතුළේ කණ්ඩායම අපි විශේෂයෙන් මෙවැනි ක්‍රීඩා පිටියක් තනතිල්ලක් හොඳින් පවත්වාගෙන යාම තමයි ලේසි පාසුකාරයක් නෙවෙයි. පැහැදිලිවම. යෝගීම දඹුල්ල කණ්ඩායම මෙම තරගයට පැමිණියේ පෙර තරගයේ ක්‍රීඩා කරපු ලසිත් අබේරත්නම ක්‍රීඩාගාරයේ විවේක ගන්නවමින් එහිදී ඔවුන් කැදවනවා නාවක ක්‍රීඩකයා රනිත ලියනාරච්චි මේ මීලකට පතුට පහර දෙවන සිටින පිතිකරුවන් විශේෂ නායකයා ජනිත් ලියනගේ ඔවුන් ලකුණු අතර සිටිනගේ කමේෂ් නිර්මාල් කැදවා තිබෙන මෙම තරගයට. ලහිරු මදුසංක තුරුනිරාව ක්‍රීඩකයා මේ නවක ක්‍රීඩකයන්ට මෙවැනි තරඟවල ලැබෙන අවස්ථාවන් ප්‍රයෝජන ගැනීම තමයි වැදගත් වන්නේ. අපි හැම විටම කියන්නේ ඒ ලැබෙන අවස්ථාවන් හරි ප්‍රයෝජනෙ ගන්න. සමරෝගයේ වර වේගය අඩාල ක්‍රමින් යව පාන්දු උඩ පාන්දු අද බලමු පාන්දුව ප්‍රබල උත්සාහයක් මිඩ් ඔෆ් කලාපේ නමුත් රැක ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතා හොඳ උත්සාහයක් විශේෂයෙන් තමන්ගේ මිඩ් ඔෆ් කලාපේ සිට යාර 5ක් 6ක් පමණ දිව ගියා. නුවන් තුෂාර් වීතුය උඩ පාන්දු කරා ගියසේනේ ප්‍රබල උත්සාහයක්. නෑ පිටුපස්සට ගිහිල්ලා උඩ පාන්දුව රැගෙන එතන ලේසි පාසුකාරයක් නෙවෙයි යාර 20ක් පමණ දිව ගියා. නමුත් නුවන් තුෂාර පන්දු රැකීම අතින් එතරම් ඉහළ මට්ටමක නැති වුණත් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා. ඒ වගේම ලහිරු සමරකොන්ගේ එම වේග අඩාරකීමේ පන්දුව ඉතාම හොඳ පන්දුවක් සම්පූර්ණ පිටිකරු පරාජිතපත් වූ අවස්ථාවක් දක්වන්න ලැබුණේ කසුන් අබේරත්න. ඒ වගේම යාපන කණ්ඩායම ජැෆ්නා කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් මේ අවසන් මහා තරගය සඳහා වුන් කැදවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් පෙර තරගයේ ක්‍රීඩා කරපු අවිෂ්ක තනිදු මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම රවීන්ද්‍ර සිල්වා ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වේග පන්දු යවන යසිරු රොද්රිගෝ ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ශිරාන් ප්‍රනාන්දු බින්ර ප්‍රනාන්දු සහ කමේෂ් නිර්මාල තමයි කැදවා තිබෙන්නේ. තාමොත පන්දු යවීමක්. අල්මනි මසාතක පිටිකරුවා තරමක් පන්දුවේ වේගය හරියට අධ්‍යයනය කරේ නැහැ. ඔහු පහරට යොමු හමාරයි පන්දුව තමාගේ පිත්ත වෙත එන විට මේ පුනරුපණය පහර ගහලා ඉවරයි. මේ තමයි විශේෂයෙන්ම පිටිකරුවෙක් පන්දුව පතිත වුණාට පස්සේ පන්දුව සාමාන්‍යයෙන් පන්දුව යන අතින් ගිලිහෙනකොට ඔහු දැනගන්න ඕනේ මේ පන්දුව කොතනද පතිත වෙන්නේ. පතිත වෙලා සීම් එක බලන්න ඕන. ඒක තමයි දර්ශන ඇදලියක් තියෙන්නේ. මොකද ඕනම් පන්දු යවන්නගේ පන්දු යවන්න පන්දුව ග්‍රහණය කරන විලාසය. ඉතින් ඒ වගේ හැමදේම වටිනවා. මෙතන පන්දුව 8ක් නෙමෙයි ලකුණු 42යි කල්ලු එකයි. ලකුණු 31යි ජැෆ්නා කණ්ඩායම වුණ අදිනේදී කාසි වාසි ජයග්‍රහණය කළා. ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දෙනවා. පන්දු යෑමේදී මේ දක්වා ඉතා හොඳින් පන්දු යවනවා අසිත. ඔහු පන්දුවල 4 ලකුණු 18යි කඩුල්ලයි. අවසන් පන්දුවර කීපෙදී තරමක් මන්දගාමී තත්ත්වයක් ඉතාම හොඳින් අසිත සහ ලහිරු සමරකොන් පන්දුව. විශේෂයෙන් මේ වේගය අඩාල ක්‍රමීය පන්දු ඉතාම හොඳින් ප්‍රයෝජනවත් වුණා පන්දු යවන්නට මේ පිටිකරුවන් ඇදබද තබා ගන්නට. ඒකම නව පන්දු යෑම සඳහා කඳවා තිබෙන අශාන් ප්‍රියංජන්. අසන් ප්‍රියංජන් විශිෂ්ට
වසර ගණනාවක් තිස්සේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. තරඟ 207කට මේව සහභාගී 207 වන තරඟය. පන්දුවර 601ක් යවා කඩලු 106ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. හොඳම පන්දුවේම කඩලු 6යි ලකුණු 20යි. තරමක කෙටි පන්දුවක් හොඳින් එවර එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් සහ කවර්ස් අතරින් පන්දුව හතරේ සීමාව වෙත කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ නවත්තාගෙන. ඉතා හොඳ පන්දු ස්ථානගත කිරීමක් කාලය මැනීම ඉතා හොඳ තත්ත්වයක තිබු පහරක්. නමුත් පරණ විතානකින් ලකුණු දැන් 26යි නමුත් ලකුණු අශීම් ප්‍රියංජන සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. අතන දැන් නමුත් ප්‍රියංජන නමුත් පරණ විතාන ගාල් මහින්ද ඩ්‍රයිව් පහර බිම දිගේමයි පන්දු. තාම හොඳින් තාක්ෂණය නැනවින් භාවිත කරපු අවස්ථාව පෙර පාදයට පැමිණීමෙන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු දැන් 47යි කඩුලක් දැවි. 5.64ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් නඩත්තු කරනවා. ඉතාම හොඳ දල වේගයක්. ලකුණු 275ක් ලකුණු 300ක්. ඉතාම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මෙම තනතිරුවේ. විශේෂයෙන් කෝසල පැවසු පරිදි තනතිරු පරීක්ෂාවේදී සවස් යාමේ තරමක් දගපන්දු යවන්නන්ට පහසු තත්ත්වයක් පන්දු දග කැවේවි කියා තමයි ඔහු පවසා සිටි. කෙටි පන්දුවක් නමුත් නිසි ප්‍රයෝජන ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. කසු නවේරත්න පන්දු 12ක දී ලකුණු 5ක්. නමුත් අනිතාන්තයේ ඉතාම හොඳින් පන්දුට පහර දෙනවා පාරණ විතාන පන්දු 22ක දී ලකුණු 27ක්. ඉවර පන්දුව කුණට මුසු කරනවා අශාම් ප්‍රියංජන. ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔන් කළා. තරගවලදී වැඩිම ලකුණුලාභියා ලෙස සටහන් වන්නේ මේ දක්වා අශින් බණ්ඩාර. ඔහු ලකුණු 419ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒකෙන් පස්සේ බණ්ඩාර ඔහුත් ලකුණු 323ක් වුන් දෙදෙනා මේ තරගයට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඒකම නවත් පරණවිතාන ගාල මහින්ද විතාන නියෝජනය කරා. ඊට පස්සේ ඔහු දැන් අන්තර් සමාජ මට්ටමේ ද්‍රවිඩ සංගම් ක්‍රීඩා සමාජය නැත්නම් ටැමිල් යුනියන් ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන්නේ. ඉතින් ඔහු අවුරුදු 19 පළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඒක නායකත්වයට මට මතකද? යතර වාරයේදී පන්දු වාරයක නිමාවේ ඒ 9 වෙන්න ලකුණු 48යි එක් කඩුලක් දෙවි. ලකුණු ලබා ගැනීම ස්තම්භ ප්‍රස්ථාරය මුල් පන්දු වාර දෙකේදී තම හොඳින් ලකුණු ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව පන්දු යවන්නන් තරමක පාලනයකට ගෙනවා. විශේෂයෙන් නිශාන් මදුෂ්කේ කඩළු දැවියා මේ අනතුරුව යම් පාලනයකට නතු කර තිබෙනවා පන්දු යවන්න. ඒ වගේම ලහිරු උදාර ලකුණු 319ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මහනුවර කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ස්තම්භ ප්‍රස්ථාරය ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් විශේෂයෙන්ම මුල් පන්දුවාර කීපයේදී ලකුණු අතරට පැමිණෙන්නට සමත් වුණා යාපනය කන්නම කඩුල දැවී ගියට පස්සේ නිශාන් මදුෂ්කගේ කඩුල දැවී ගියට පස්සේ පොඩක් මන්දගාමී තත්ත්වයකටපත් වුණා. දැන් නැවතත් 9 වෙනි පන්දුවාරයේදී ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් ලහිරු සමරකෝඩ් නැවතත් මාලිකාවත් අන්තයෙන් සූදානම් වන්නේ පන්දු යවීමයි. සදා මේ තරගයේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකරුවන් ප්‍රගීත් රබුක්වැල සහ රුචිර පල්ලිගුරුගේ ඒ වගේම රූපවාහිනී තිරියා අබියස රවින්ද්‍ර විමලසිරි හොඳ පන්දුවක් ඉවර පිටින් තරමක් පිටතින් පන්දු පත් කරේ. තරමක් පිටේ මූණද හරවන තර්ඩ් මැන කලාපයට පන්දු ග්ලයිඩ් කරා. මොකද එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා සහ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් අතර සෑහෙන ඉඩකඩක් තිබෙනවා. තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා ඉන්නේ තරමක් ඩීප් පොයින්ට් පැත්තට වෙන්න. දැන් ඇත්තටම ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් විනිසුරුවන් හැට කටයුතු කරන්නේ මේ ප්‍රගීත් රබුක්කල්ල සහ අපේ රුචිර පල්ලියගුරුගේ එකම රවින්ද්‍ර විමලසිරි රූපවාහිනී ඉන්නකොට අතිරේක විනිසුරු චන්ද්‍රික අමරසිංහ එවර ලොෆ්ටට් ඔන්රයි පහරක් පන්දුව හතරේ සීමාව වෙත යදින ප්‍රබල උත්සාහයක් නමුත් හැකියාවක් නැහැ පන්දුව හතරේ සීමාව පසු කරනවා. ඒ අනුව ඒ අබේරත්න ලබා ගන්නා පළමු හතරේ පහර ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10යි. ලකුණු 50 සීමාව පසු කරනවා
ජැෆ්නා කණ්ඩායම දැන් ලකුණු 52යි. ඒවලත් පන්දුව වේගය අඩාල කරමින් යව පන්දුව තමයි. නමුත් හොඳින් පෙර පාදයට පැමිණි ලොෆ්ටෝන් රොයි පහර එල්ල කරේ. ඇත්තටම හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගත්තා. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. විශේෂයෙන් පිටිකරුවා අර මම මුලින් කිව්ව ආකාරයෙන් පන්දුව අතින් ගිලිනකොට ඒකට හොඳට තමගේ නෙත තබාගත යුතුයි පිටිකරුවා පන්දුවලගේ අත වෙත. එතකොට ඒ දර්ශන තීරය මේ සුදු පන්දුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා දර්ශන තීරය කළු පාටයි. රතු පන්දුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී දර්ශන තීරය සුදු පාටයි. ඉතින් ඒකත් අපි විශේෂ සඳහන් කරනවා. මොකද පාසල් දරුවන් අද පාසල් නිවර්ධන නිසා අපිත් එක්ක ජාතික රූපවාහිනිය සමග එකතු වෙන ජාතික රූපවාහිනිය ඉතින් ඕනම පොඩි වයර් කැල්ලක් දැම්මත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අයයි තමත් වැදගත්. මොකද අපි සමහර අවස්ථාවලදී මේ කොළඹින් ඈත ප්‍රදේශවල යනකොට මේ සමහරවන සර් මොකද සර් මේ මැච් එක පේන්නේ නැහනේ. අද රූපවාහිනිය නෙමෙයි දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ජනප්‍රියතම නාලිකාවක් රූපවාහිනිය අයි නාලිකාව. ඉතින් අපි ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය ගෙනාවා. ඒකම අපිට මතකයි පළමු ටෙස්ට් තරගය ගෙනාවා. 82 පෙබරවාරි 17 වෙනිදා. ලෝකයේ ටෙස්ට් වරම් දිනාගත්තේ අපි රට 8 වෙනි රට. එදා කීත් ෆ්ලෙචර් සමගින් බන්දුල වර්ණපුර එදා ටැමිල් යුනියන් ක්‍රීඩා පිටියේදී ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේදී කාසිය වාසී උරගා බල්ල ආරම්භ ලැබුණ බන්දුල වර්ණපුර අපි අතර නැතුණ අපි හැම විටම බන්දුලව මතක් කරනවා. මොකද ඔහු ඉතාමත් නිහතමානී කෙනෙක්. විස්තර විචාරකයෙක් හැටියටත් ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලකයෙක් හැටියටත් විනිශ්චයකාරවරයෙක් හැටියටත් ඒකම සුවදශීලී මිත්‍රයෙක්. ඉතින් අපිට ශයන පාඩුවක ඔහුගේ අඩුව ඉතින් අපි ආදරයෙන් මතක් කරනවා. ඔහුව බන්දුල කියන්නේ සම්භාරය. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සිටිය යුතු කෙනෙක්. නැවතත් වේගය අඩාල කරමින් පන්දිය. වරණ ඉවරන ඉක්මන ලකුණක් කරා ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රතිකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඔබ කියු පරිදි තරගයේ කාසිය රනින් නිමු කාසිය වාසිරුගා බලා තිබෙන්නේ කාසිය ගෞරව දන්නේ දැන් දිනවල ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ කටුකාරී මියුසියම් එකේ තියෙනවා. ඒ කෞතුකාගාරය තියෙන ඕන කෙනෙකුට කියලා නරඹන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කෞතුකාගාරය නරඹන්න මතක් කරනවා. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් දිනාගත්ත කුසලානයන් රසක් තියෙනවා. අර කාසිය තියෙනවා. හැබැයි කීටි ෆ්‍රැන්සිස් මහත්තයා පළවෙනි ටයි එක තියෙන මංගාව. ඒ පරම තරගයේ ටයි එක. ගත්තේ කොහොමද කියලා තමයි හොයන්න ඕනේ. ඩ්‍රයිව් පහරක් මානරාම් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එවර ඉතාම ආනගී පහරක් කසුන් අබේරත්නගේ පිටේන ඔහුගේ දෙවන හතරේ පහර. ඉතාම සියල්ල ගැබ්වී තිබූ පහරක් යත්‍ර වාරයේදී 10 වන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 58යි එක් කඩුලක් දැවි ජැෆ්නා කණ්ඩායම. කතාවක් දාන්න පොඩි කතාවක් දාන්න. එන්න එපා පොඩ බෑලා ගන්න. උඩ 58 for 1, 10 overs done and dusted. Ashan Priyanjan operating from the Ketarama end. Abhiratna and Parnavithana looking to build a partnership here after the dismissal of Nishan Madhushka when the total was 31. Wicket not really helping the bowlers so far, and Vinod Banaka has been compelled to bring the spinners on. As you say, good afternoon to Polly. Good afternoon, Kosla. I think Jaffna, after winning the toss and deciding to bat first, got off to a good start. 59 for 1 after 10 overs. Now with Parnavithana in particular, I've been playing some good shots. He's on 29. 29 of 27 deliveries. Good, Ashi, good, Ashi. No, I like what these two are doing against Ashan Priyanjan. They're working the single around. They're not trying to give too many dot balls. Picking up the single, rotating the strike. You can see Ashan going over the wicket, going around the wicket. So even the bowler becomes a little bit restless, isn't it, Polly? Yeah, in fact, Ashan Priyanjan has the most bowling performance in this tournament. He has 6 for 20 against Colombo. And a very useful play indeed. Can bat well. The experience more than that, Polly. He's been in this domestic circuit for so long. Had a couple of games for the national side.
He knows his game very well. Will try to keep things tight. You can see he doesn't push it through quickly through the air, gives it a little bit of a loop, holds it back a little. Oh, cheeky from Paravithana to pick up a single. It will end another over from Ashan Priyanjana. It's 61 for 1. Pada kita kan na. Isi hota na. Samidu. Mendendo. Sama. Sama deh. Wah sama deh. So it's going to be spin from both ends now. Sonal Tunisia will come on. Left arm orthodox. Started his alma mater of cricket with Mahanama College, Colombo. Good enough batsman as well. Played in the under-19 Sri Lankan team a few years back. Look at that. He's bowled decently well. Yes, Kosala, he too is a very capable all-rounder. Starts off on a good line. Straight away to the left-handed Paravithana. Now, I think Paravithana and Sonal played more or less in the same era where school cricket was concerned. Yeah, that's right. I think when now Paravithana was captain of the under-19, so now Dhunisha also played in that. That's nicely played by Paravithana. Towards the deep mid-on area, gets a single. Takes the score on to 62. Jaffna definitely got off to a good start. Lost a wicket of Nishan Madhushka. On the score at 31. Madhushka was out for 12. Nishan Madhushka was one of their top scorers in this tournament, the 4-day tournament in fact. The National Super League. Not much of turn still for the spinners. You can see Abhiratna very comfortably working that one for a single. It's now 63 for 1. We'll look to consolidate on that. Start of the second power play now. Yeah, Paravithana in fact got a couple of early boundaries but has settled down now. That time he tried to sweep it away, didn't get hold of it. See a short fine leg, a square leg right on the boundary, a mid wicket, deep mid on. That's the onside peel. I thought that ball kept low. Now that's something that will interest the bowlers, Polly. Ball keeping low. It kept very low on that occasion. It's definitely that ball kept low, and the spinners in particular, Kosla, might be wanting to, might be having a good look at that. Sonal Dhinusha. No running, Menda. 64 for 1 after 12 overs gone. Jaffna in the first innings. So if you've just joined us for this live coverage, we're coming to you live from the R. Premadasa International Stadium. This is the National Super League Limited Overs final between Jaffna and Dambulla. Jaffna won the toss, elected to bat first. They're currently 64 for 1. We're into over number 13
of the Jaffna innings. The batsman dismissed was Nishan Madushka for 12. Now Parnamitana has marched on to 30. Been given good support from Kasuna Abiratna, who is on 14. Ashan Priyanjana tightening things up for Dambulla, who have been the better side in this tournament so far with 7 victories. Yes, definitely. They got victories against Jaffna on both games. They played, of course, both won on the Duckworth-Lewis method. First game they won by 84 runs and the second one by 34 runs. They've been the consistent team in this tournament. Dambulla. They lost a game to Gaul, if I'm not mistaken. Ashan Priyanjanan, very experienced player. He's going to go round the wicket to the right-handed Abiratna. Vinod Banekar, the captain, also has led the side pretty well. Well, he's adjusting the deep mid-off fielder, right, almost straight behind the umpire. You can't have a fielder behind the umpires. Nadi Sena might be able to tell us more about that. There's no restriction as such, Khosla, I don't think. Now, we will give you more elaboration on what we were talking about. To fielder right behind the umpire. Sena has given the correct interpretation of that. You can stand, but you can't move. You can't walk up, you can't do anything. So you have to stand still. Statue mode. Well, that's why. That's the end of that over. So it's 13 gone, 67 for 1 Jaffna after winning the toss and deciding to bat first. So Sonal Dinesh will start over number 14. Slip in place for the left-armer. Interesting against the left-hander. First over, he given away 3 runs. Completely good over, I thought, Khosla. Couple of balls keeping low. Good Sonal. Wearing the delivery well. Making the batsman come out and meet it. And that's a reverse sweep by Parnamitana. Gets a single. Now Parnamitana has got a measure of this wicket pretty well at the moment. I could say that he knows how the pace of the wicket is. Take a look at that again. Reverse sweep. Something very common these days in modern day cricket. Left arm round the wicket, adjustment for the spinner, but the slip still stays on to the right hander. Again, that ball kept a fraction lower. I thought Holly Abiratna had to check his shot. Abiratna has been there for some time, 17 of 23 deliveries. And he's given out. Tried to sweep it, missed it completely. Okay, so that's the end of Kasuna Abiratna. He's gone for 17. Let's take a look at that again.
interesting to see that delivery. I thought it didn't do much. It didn't straighten as much as I thought. But the bowler, the wicketkeeper, they were very keen. And umpire Bukwala followed the appeal. Kasuna Bharat, gone for 17. It's 68 for 2, Jaffna. Please. So the captain. So the captain comes into the centre, Janit Lianage, right-hand batsman. Had a wonderful LPL in the last concluded LPL tournament. Player who has been in and out of national reckoning. He's been very consistent with the bat in the national tournaments. 67 games, a top score of 102, strike rate of 78 with an average of 37. 200s, 11 50s. That's what Janit Lianage has been doing in the domestic arena of white ball cricket. Captain of Jaffna. He's here with the fall of the wicket of Kasuna Bharat, who's out for 17. Lianage hails from a very popular town in Colombo, Mount Lavinia. Well, Kusla, I think you're also from Mount Lavinia, isn't it? That's what I said, popular. But he's given something to think about straight away from Sonal. Finding the outside edge but not carrying to that stick cordon. This is the fall of the second wicket. Take a look at that again. Well, I keep my thoughts. Well, that's a very close one indeed. Snatched given away by Lianage. He's off the mark. So end of over number 14. It's 69 for 2. So Jaffna, after winning the toss and deciding to bat first, 69 for 2. Janit Lianage, the captain, who just walked in, he's on 1. Paranavitara on 35. Now with Paranavitara has been playing some lovely shots. Ashan Priyanjana to continue. He's bowled 3 overs, given away 12 runs. I think we'll see a lot of spin in this innings, Polly, especially the way the wicket is behaving. They got Sandakan in the armory. They got the right arm leg spinner in Hemanta Dushan Hemanta. Such a lot of bowling in there. How many men this can be called upon?
he's turned out to be more of a batsman, isn't it, in modern day cricket now. Doesn't bowl much. He's the vivacious bowler who can bowl with both hands. He started his career like that, bowling with both hands. But at this level, Kosala, I think it's a difficult thing to do, bowling with both hands. Got to concentrate on one hand. Yeah, you get nowhere, isn't it? With bowling with both hands, it's not easy to do both at an equal level. Exactly. It's always an advantage, but it's not easy for somebody to be so consistent with both arms. It's nicely played again by Paranavitarna. Batting very sensibly. Got a couple of boundaries earlier on, but has settled down very well. He's on 36. He has to play a long innings net, Kosala. Now look at that fielder again that we're seeing right behind the umpire. Now it's moved more towards the offside. Interesting long off fielder. Didn't the umpire tell him to move a bit? They go for a quick run. Get through that. The throw is not a good one from the fielder at point. The batsmen are through for a single. That's end of over number 15. Jaffna electing to bat first. 71 for 2. At the end of 15, time for drinks. ලකුණු 72යි කඩලු දෙකකට සොනල් පරණවිතාන ලකුණු 36 පන්දු 42 දී ජනිත් ලියනගේ නායකයා ලකුණු 3ක් ලබාගෙන නොදවි ෂන් ප්‍රියංජන් පන්දු වාර 4ක් අවසානයේ ලකුණු 15 පමණ ලබා දුන්දීනේ දිනු ෂනිත් පන්දු යවන මෙන්න ලකුණු සරහන නමුත් පරණවිතාන ලකුණු 36යි නිෂාන් මදුෂ්ක දෙවියනවා ලකුණු 12කදී වගේම අබේරත්න ලකුණු 17ක් ලබා සිටී දෙවියනවා ජනිත් ලියනගේ නායකයා ලකුණු 3යි නොදවි ක්‍රීඩා කරනවා හමේෂ් නිර්මාල් ලහිරු මදුශංක රවිදු ෆර්නෑන්ඩෝ ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ සූදානම් මීළඟට ප්‍රතිකර්මයේ යෙදෙන්න. හොඳයි අතර වරේදී පන්දු යවන්නන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ කඩුල්ලක් ලබාගත් පන්දු 4යි ලකුණු 18යි නොවන් තුෂාර පන්දු වර 2යි ඔහුට දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා පන්දු වර 2දී ලකුණු 15ක් කඩුළු නැහැ. ඒකම සමරකෝන් ලහිරු සමරකෝන් පන්දු වර 3යි ලකුණු 17යි කඩුළු නැහැ. අශාන් ප්‍රේන්ජන් පන්දුවර 4යි ලකුණු 15යි කඩලු නෑ. දිනුෂ පන්දුවර 2යි කඩුල්ලයි ලකුණු 5යි. ඉතින් සිසිල් පැන් සංග්‍රහය සදා අතරගෙන අතර කළ තිබෙන්නේ. අසිත ෆර්නෑන්ඩෝ ඔහුගේ පළමු පන්දු වාර 2 ඇතුළත ගොඩක් ලකුණු ලබා දුන්නා. අතින් අනතුරුව ඔහු සාර්ථක ආකාරයෙන් නැවතත් තරගයට පිවිසෙනවා. කඩුලක් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා ඔහු. ඒ අනුව පන්දු වාර 14කදී ඔහු ලකුණු 18ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. මේ විදිහටයි කෙත්තාරාමය උඩු ගුවනට පේන්නේ. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ අර දුමුරු පාට ඉරිවලින් පෙන්වන්නේ මේ අර ජලය බැසෑම සඳහා යොදා තිබෙන නල අලුත් දෙයක් කිරීමේ කටයුතුවලින් පසු අලුතෙන් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් අපි විශේෂයෙන් මතක් කර යුතුයි. මේ ක්‍රීඩා පිටිය නඩත්තු කරනවා කියන එක එසේ මෙසේ වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් සෑහෙන අපහසු කාර්යයක්. ඉතින් ක්‍රීඩා පිටිය බාරව කටයුතු කරන සියලු මහතුරුන්ට අපේ ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. ඉතින් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟ පවත්වාදී ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩා පිටිය ලබා දිය යුතුයි. ICC එකෙන් ඇවිල්ලා මේ ක්‍රීඩා පිටි පරීක්ෂණ ලක් කරලා සමත් කරනවා. ඒ තමයි කලියොත් ඉතින් ඒ මට්ටමට තබා ගැනීම ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටි බාරව කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ කොට්ෆි දාබරේලා තමයි අධ්‍යක්ෂකවරයා. එකම අපි භද්‍ර සෙනවිරත්න මතක් කරන්නට ඕන වෙනු කළමනාකරු හැටියට. ඉතින් මේ ක්‍රීඩා පිටිය බාරව ඉන්නේ දැනට විශ්‍රාමික බ්‍රිගේඩිය තුසිත් කරුණාරත්න මහතා. ඉතින් මේ සියලු දෙනාම කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාම ක්‍රීඩා පිටියක් රාජකාරී කරද්දී සියලු දෙනාගේ වගකීමක් තමන් හොඳින් කටයුතු කිරීම සියලුම කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම තමයි වැදගත්. මොකද සමහර වෙලට එක්කෙනෙක් කරනකොට අනිත් කෙනා බලන් ඉන්නවා. ඉතින් තරහ වෙනවා. ඉතින් මේ නොවිය යුතුයි. ජාත්‍යන්තරයෙන් පවා පැසසුම් ලත් අපේ මේ ක්‍රියා කරවන්නන් ගැන මතක් කළේ ආකාරයෙන්. ජනිත් ලියනගේ නායකයා නැවතත් සූදානම් පන්දුට පහර දෙන දිනුෂ
පන්දු යොමු කරන්නේ. එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන. මීට වසර කීපයකට පෙර අවිෂ්ක අපිට මට මතකයි එකම පන්දුවාරේ නිමයි පන්දුවාර දැනුයි ආරම්භුනේ පන්දුවාර 15 පන්දු එකයි විශේෂයෙන්ම මට මීට පෙර කලකට පෙර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් හොඳම තනතිලි සකස් කරන තේරුවා හොඳම කියුරේටර් එතෙන්දී SSC ක්‍රීඩා පිටියේ ලාල් මට මතක විදිහට හො පළවෙනියා දෙවෙනියා NCC ගේ බන්දු තුන්වෙනියා ටැමිල්ලොනික සමන් ඉතින් මේ වගේ ඔවුන් දිරිගැන්වීමක් එදා කරා මම ඉදිරියේදීත් ඒ වගේ දේවල් කරයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වැඩි කරන්නට හොඳ උත්සාහය මේ සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා පාසල් මට්ටමේ සිනවා පාසල් මෙන්න ඒ හතරේ පහර ජනිත් ලියනගේ නායකයා ලබා ගන්න හතරේ පහර පාසල් වලට ලණු පැදුරු හතරේ සීමා සටහන් කරන ලණුව ඒකම මේ ලොකු රෝලර් පොඩි රෝලර් හැමදේම ලබා දෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒට අමතරව පන්දුත් ලබා දෙනවා. මොකද පාසල් තරඟ 7000 ගණන් තියෙන අවුරුද්දකට. අද පහරක් කෙල කරන හොඳ පහරක්. නමුත් එක් ලකුණක් කරා පමණයි පැති මාරු වීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. සෙන් අපි කතා කරොත් අද තනතිරුව ගැන. සුදු පාට තනතිරුවක් තියෙන්නේ. මම හිතනවා පිටිකරණයට ටිකක් උචිත තනතිරුවක්. විශේෂයෙන්ම එක් දින තරඟයකදී මෙවැනි තනතිල තමයි ලබා දෙන්නේ. මේ යෝධ පහන් කුළුණු ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රේමදාස මහත්තයා ජනාධිපති ඉන්න කාලේ දෙන්නෙකුට දුන්නලු මේ ලයිට් එක දාන්න සර් මේක ලීසි පවසවඩ නෙමෙයිකවලු නෑ නෑ මාසය දෙන්න වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා ඕස්ට්‍රේලියාවට එළවෙ දෙන්නවා ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා පුහුණු වෙලා තමයි මේක කරේ අනේ වගේ තමයි වැඩ කරන්න ඕන ඉතින් හොඳයි ලකුණු 77යි කඩලු 2යි තනතිල ගැන කතා කරද්දී අවිෂ්කද අපි දන්නවා මේ දිනවල පවතින කර්කශක කාලගුණය එකම තරඟ කීපයක් මේ තනතිල පවත්වලා තිබෙනවා ඉතින් කොහොමද දුම්රියපේ තනතිල ලබා දෙන එක් දින තරඟවල උචිත තනතිල වැඩි තනකොළ තිබ්බම එක පැත්තකට තමයි වාසි වෙන්නේ මේ පන්දු යනට විතරයි දිනුෂ නැවතත් ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල කරනවා එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා ලකුණු 78යි කඩලු 2යි ඔබ පැවසුවා මේ කර්කශට කාලගුණයක් තිබුණේ කියලා. නමුත් පහුගිය සතියේ දැඩි වර්ෂාපතනයක් ඇති වුණා. සහ පහුගිය දින දෙක තුන දවල්ට පායන පැවිල්ල හොඳ ගණන් අපි දෙන අවුවිනට තේරුණා. ඒකම තරඟ තීරකවරයා හැටියට ඉන්නේ ICC නියෝජනය කරන ග්‍රැහම් ලැබ්රෝයි. අපි ඒක නම් මතක කළ යුතුයි. පන්දුවාරයේ නිමයි ලකුණු 7ක් ලබා දෙනවා පන්දුවාරයේ දිනුෂ. ඒ අනුව නිමා වෙන්නේ 16 වන පන්දුවාරය. හොඳයි මේ ඔබ දකින්නේ ස්තම්භ ප්‍රස්ථාර රතු පාටින් තියෙන්නේ ප්‍රථම පවර් ප්ලේ කොටස පන්දුවර 10. සංක්‍රියංජන ජේෂ්ඨයා පන්දු යොමු කරන්නේ ඒකම අවශ්‍ය එක් දින තරඟවල අපි දන්නවා පවර් ප්ලේ කොටස් තුනක් තිබෙනවා. පළමු පවර් ප්ලේ කොටස ප්‍රථම පන්දුවර ඉස්සර 10 වෙනි පන්දුවර දක්වා යාර්තයේ සීමාවෙන් අපිට දෙන්නෙක් රඳවන්න බල අවශ්‍ය නම් දෙවෙනි පවර් ප්ලේ කොටස 11 සිට 40 දක්වා අවශ්‍ය නම් ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙක් රඳවන්න බල එකම තුන්වෙනි පවර් ප්ලේ කොටස 41 සිට 50 දක්වා සංක්‍රියංජන නැවතත් ඉදිරියට පැන පන්දුර පහර දෙනවා ලියනගේ ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඉක්මනින් නායකයාට පහසු ලකුණක් යනුව ලකුණු 80යි කඩලු 2යි අපි කාලගුණය ගැන කතා කළා මේ අවුරශ්මියත් එක්ක පන්දු රකින්නන්ට ඉතාමත් අපහසු තත්ත්වයක් උදේට වතුර බේසමක් තිබ්බොත් එහෙම වතුර ගැලුමක් තිබ්බොත් එහෙම ඒක බින්දුවටම බහිනවා එච්චර අවසරයි කට් කිරීමක් පන්දුරකි මෙතරම්ම සාර්ථක නැහැ හොඳ උත්සාහයක් යාකාරයෙන් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා ඒකම අවශ්‍ය අපි පොඩි වෛද්‍ය උපදේශයක් දෙන්න ඕන මොකද මේ දිනවල වෛද්‍යවරුන් පවසන්නේ මේ පාසල් දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම ජාතික රූපණයත් එක්ක බොහෝ පාසල් දරුවෝ එකතු වෙන මේ තමන්ගේ අනාගත ක්‍රිකට් තරු බැබලෙන ආකාරය දැනට බලන්න ඉතින් වැඩිපුර වතුර පානය කළන්න කියලා තමයි වෛද්‍ය උපදෙස් දෙන්නේ මේ දිනවල මොකද විජලනයට ලක් වෙනවා සහ මහා ක්‍රිකට් තරග පැවැත්වෙන කාල සමයේ
අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේ දිනවල ඔය මහා ක්‍රිකට් තරඟේ තියෙද්දී පාසල් දරුවන් ඒ ගැන අවධානය යොමු කරනවා. ඊට පස්සේ වුන් කලන්ත දානවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් පරිස්සම් වේවදී මේ තරඟ නරඹන්නට පැමිණි අපේ කුඩා පාසල් දරියා තම ඉස්කෝලේ යන්නේ නැතුව ඉතින්. හොද පන්දුවක් අශාන් ප්‍රියංජගේ. එවගනුව පන්දුවාරේ නිමයි පන්දුවාර 17ක් නිමයි. ලකුණු 81යි කඩලු 2යි. පොඩ්ඩයින් ලකුණු 81යි කඩලු 2යි. දිනුෂ නැවතත් පන්දු යොමු කරන්නේ පරණ විතානට. පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕන 2014 ලෝක කුසලානය පිළිබඳව 2020 ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරන ඉන්දියාවට එරෙහිව අදට වසර 9ක් දේශි පහසු කාලයක් නෙවෙයි දශකයකට කිට්ටු වෙලා. හිතුවත් නෑ කාලය ගිහිල්ලා. කුමාර සංගක්කාර මහිලා ජයවර්ධන ක්‍රීඩා කරපු යනකි භවනීය දශකය නිමාවට ගිහිල්ලා. ඒ කාලේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඇතුල් වෙන්න තියෙන අවස්ථාවන් හරි අඩුයි. මොකද 11 දෙනාම ඉතාමත් හොඳයි. හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. අපි දන්නවා දැන් එන්නම ක්‍රීඩකයන්ගේ අවස්ථා තිබෙනවා. කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා. ඉතින් එකතු වන ක්‍රීඩකයෝ දැනගන්නට ඕන තමන් මේ ලැබුණ අවස්ථාව උපරිම හොඳ උත්සාහදර උඩපන්දුවක් කියලා පරිවර්තන කරගන්න. නමුත් උඩපන්දුවක් එන්නට බෑ. මම හිතන්නේ පිට අසල පතිත වෙලා ආපු විදිය තමයි දැක්කේ. ඔබ කිව්වා. ඒ වගේම ජනිත් ලියනගේ සහ කමිල් මිෂාර එකම තරගයේදී තමයි ඔවුන්ගේ මංගල තරගය ක්‍රීඩා කරන්න ඉන්දියාවට එරෙහිව. මොකද දෙදෙනාම ඊතරම්ම සාර්ථකත්වයකට පැමිණෙන්නේ. ඔබ පැවසුවා වගේම ජාතික කණ්ඩායමට දොරගුළු නිරන්තරයෙන්ම විවෘත වෙලා තියෙන කාල සමයක්. මේ කාල සමය 2014 න් පස්සේ නවක ක්‍රීඩකයෝ රැසක් කණ්ඩායමේ මංගල තරග ක්‍රීඩා කරා. නමුත් එක්කෙනෙකුටවත් ඒ වසර 2-3ක් අල්ලන් ගැනීමේ හැකියාව හම්බ වුණේ නැහැ. පරණ විතාන නැවතත් ලකුණු 39යි. ඔබට පන්දුව හොඳින් පෙනෙන මොහොතක් පන්දු 46කට ක්‍රීඩා කරලා තියෙන නිසා දිනුෂ නැවතත් පන්දු යොමු කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. තමත් හොඳ පන්දුවක්. එකම විශ්වපේ මතක් කරනවා නවසීලන්තයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ලබාගත් 2020 පළමු ජයග්‍රහණය විශිෂ්ට ප්‍රතිහාරයක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නිරත වුණා. මෙන්න පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. ඔගේ ආසමද උඩ පන්දුවක්. ඊටම තොද උත්සාහයක් දිනුෂකෙන්. ඔව් නැවතත් ඊටමත් හොඳ පන්දුවක්. සහ මේ තගපන්දු යවන්නන්ගේ පැත්ත දිහා බැලුවට පස්සේ තරගාවලිය තුල දුෂාන් හේමන්ත ඒ වගේ හොඳ ක්‍රීඩකයන් මේ තරගාවලිය තුල අපි කියන්නේ ඔබ කිව්වා වගේම ජාතික කණ්ඩායමට තට්ටු කරනවා. සහ ඔහු ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ඉංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. තවත් හොඳ පන්දුවක්. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. අවසන් පන්දුවටයි මුහුණ දීමට සූදානම් තිබෙන්නේ. ජනිත් ලියනගේ නායකයා ලකුණු 11යි පන්දු 17කදී. පරණ විතාන ලකුණු 40යි පන්දු 49කදී. ජනිත් ලියනගේ නායකයා දිනුෂ සොනාල් අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම්. තරම්ම සාර්ථක නැහැ පහර. යනුව පන්දුවාරේ නිමාවටපත් වෙනවා. පන්දුබර 18යි ලකුණු 84යි කඩලු 2යි. ජාතික රූපවාහිනියේ ඩ්‍රෝන් කැමරා ශිල්පීන්ගේ දක්ෂකම් විශේෂයෙන්ම ඒ ගැන මතක් කර යුතුයි.
කැමරා ශිල්පීන් තමගේ රාජකාරිය මැනවිනට ගදී පරිගණක ශිල්පීන් රසක් ඉන්න අපේ ආසන්නයේම එකම නිෂ්පාදක කණ්ඩායම අපි දන්නවා මේ හැම විටම බාහිර ප්‍රචාරක බස් රථය ඉතින් ජාතික රූපවාහිනී සියලු සම්පත් සමගින් තමයි මෙවැනි තරඟ සජීවී ඔබට ගෙනෙන්නේ 1982 පෙබරවාරි 17 වෙනිදා පොඩි හොක්සගෙන යන්න නැතිවනේ දැන් ලොකු වෙන්න එකක් තියෙනවා. ඔබට ඒ සීළු අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඒ අත්දැකීම් එක්ක ලැබු පන්නරයත් එක්ක ජාතික රූපවාහිනී channel යි ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා මේ පන්දුවෙන් පන්දුව මෙවැනි චමත්කාරය. ඔබ කිව්වා වගේම අර පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් මේ තරඟ නරඹනවා නම් ඉතාමත් හොඳයි. සහ මේ පහුගිය දිනවල කිහිපෙදීම ජාතික රූපවාහිනී channel යි අපි මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ පවා සජීවීව පෙන්වන්න කටයුතු යොදාගත්තා. ඒක ක්‍රීඩකයන්ට බොහෝ සෙයින් වැදගත් වෙනවා ඉදිරි අනාගතයේදී. අනිවාර්යයෙන්ම. ශාම්ප්‍රියන්ජන් නැවත තම තුද පන්දුව ආශාන් ප්‍රියන්ජන් හොඳින් පන්දු යොමු කරන සහ පීඩනය තනිකරම පිටිකරුවන් දෙසට යොමු කරනවා. නමුත් පරණ විතාන පන්දු 53ක් මුහුණ දී තිබෙන්නේ. ඔහුට පන්දුව හොඳින් පෙනෙන වෙලාවක්. විශේෂම ආශාන් ප්‍රියන්ජන සෑහෙන පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු පිටෙන් පමණක් නෙවෙයි පන්දුවෙන් පමණක් නෙවෙයි පන්දු රැකීමත් විශිෂ්ට ආකාරයෙන් කරනවා. නමුත් ඔහුට ලැබෙන අවස්ථාවේදී සමහර අවස්ථාවල ඔහුට ඒ දස්කම් වල එන්න බැරන ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ. ඉතින් බොහෝ විට ඒ කණ්ඩායම් වලදී ඒ අවස්ථාවන් ඔහුත් ප්‍රයෝජන ගත්තාද කියලා සැකයි. පන්දුවර 19යි ලකුණු 84යි නිලකුණු පන්දු ආරය කෙරෙන නිමා වෙන්නේ කඩලු දෙකක් දෙවි යාපනය කණ්ඩායම. Asia, ඔතනින් අහුලලාද? දුෂි. දුෂි මෙන්න ඔතන චූට්ට පස්සට. අයියේ. දුෂ්. සොනාල් දිනුෂ නැවතත් පාරක් කෙල කරනවා. උඩ පන්දුවක් විදියටයි ජනිත් ලියනගේ පාර එල්ල කරේ. නමුත් පන්දු රැක ගැනීමට අවස්ථාව නැහැ. ඒ අනුව වාසනාවන්තයි ජනිත් ලියනගේ නායකයා දිනුෂට එරෙහිව ලොං ඔෆ් කලාපෙන් පාර එල්ල කරේ. නමුත් උඩ පන්දුව සාර්ථකව රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඩබුල් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයාට මේ තියෙන පුනරූපණය රනිත ලියනාරච්චි පන්දු රකින්න පන්දු සුරකිව රැකගත්තා. නමුත් දෙවන අවස්ථාවේදී ඔහු අතින් ගිලිහි ගියේ. තාමත් පහසු උඩ පන්දුවක්. සමහර විට මේ කාලගුණය ඔහුට යම් කිසි ආකාරයකට කරුණක් කියන්න බෑ. මොකද ඒ උඩ පන්දුව රැකගත හැකිව තිබු උඩ පන්දුවක්. නමුත් කැචර්ස් ඉන් මැචස් කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඔහු හරියාකාරව පන්දුව යටට ආවේ නැහැ. ඉතින් වේගයෙන් දිවාව පන්දුව තමාවෙත පහත් වෙද්දී ඒ පන්දුව රැකගන්න හරි ස්ථානයේ ශරීර සම්බරතාවය රැකගන්න බැරි වුණා. ඔව් පන්දුව රැකක් ගත්තා පිටක ලියනාරච්චි. පන්දු රකින්න. නමුත් දෙවන අවස්ථාවේදී ඔහුට නිහිසි ආකාරය රැක ගැනීමට හැකි වුණේ ජනිත් ලියනගේ විශේෂම නායකයා තමයි දවා ගැනීමට අවස්ථාව තිබ්බේ. අතන අවශ්‍ය මේ පන්දු රැකීම ගැන කතා කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම අපි හැම විටම කියන්නේ කොච්චර හොඳ දක්ෂ පිටිකරයෙක් වුණත් හොඳ පන්දුවන්නෙක් වුණත් පන්දු රැකීමේ තමත් ඉහළ මට්ටමක. මොකද හැම විටම උඩ පන්දුවක් රැක් ගන්නවා නම් ලකුණු 100ක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙකු උඩ පන්දුවක් ගන්නවා නේද කඩලා දවා ගන්නට දායක වෙනවා නම් ඒ 100ක් ගන්නට වැඩිය වටිනවා. ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. කේන් විලියම්සන්ගේ දවා ගැනීම මතක් වෙනවා නාසිලන්ත සංචාරයේදී. නැවතත් දිනුෂ. ඉක්මනින් ලකුණ කරා ප්‍රතිමාරු වෙනවා. පිටිකරණයේදී සාර්ථකයි තනතිරුවේ ඔන්න එහා මෙහා දිවීම. ජනිත් ලියනගේ දැන් සුනාල් නමුත් පරණ විතානට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. සුනාල් කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ. ඒකම CCC කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. අපි විශේෂයෙන් මේ කුඩා ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායමට එකතු වෙද්දී මේ ලබන පළපුරුද්ද අත්දැකීම හොඳින් උපයෝග කරගත යුතුයි. මොකද කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා තමත් හොනෙන් එවර පන්දු මොන්නේ අයියෝ මචං ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග් දෙසට ලකුණු දෙකක් කරා ප්‍රතිමාරු වෙනවා. යනුව මේ ලකුණු දෙක සුනාල් පරණ විතානටයි සමයි නවොත් පරණ විතානයටයි හිමි වෙන්නේ. ලකුණු 43යි නවොත් පරණ විතාන පන්දු 57කදී. දන නමයි පහරෙල කරන්නේ. තා හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. මෙවැනිම පහරකට ගිහිල්ලා තමයි කසුන් නබේරත්න තමගේ ඉනිම නිමා කරගත්තේ පාදේ වදී. මොකද
මෙවැනි ස්විප් පහරක් එල්ල කරද්දී දනා නම අපි දන්නවා පන්දුවේ එන මාවත හරියාකාරව නිර්ණය කරගත යුතුයි. මොකද මැද ඉන්න කෙලින් පන්දුව එනවා නම් ස්විප් පහරට යන්නේ හරිම සිර 90ක් අවදානම්. මොකද පන්දුව පිත්තේ වදින්න තියෙන සම්භාව්‍යතාවය අඩුයි හරහා පහර එල්ල කරනකොට. මොකද පිත්තේ පළල තියෙන අපි දන්නවා අඟල් 4යි කාලයි 4.2යි 5යි. ඉතින් ඒක අනිත් පැත්ත හරවනකොට බොහොම අමාරුවෙන් තමයි හරවා පහර එල්ල කරන පිත්තේ වදින්නේ. පිත්ත මූණත කෙලින් ගෙන එනවා නම් ඒ අඟල් 4යි කාල තුලම පන්දුව පිත්තේ වදින තියෙන සම්භාව්‍යතාවය වැඩි. චාමර සිල් අමතක් වෙන ස්විප් පහර කිව්වට පස්සේ හොති තමත් පොද ක්‍රීඩකෙක්. පන්දු බාරේ නිමයි. සොනාල් දිනුෂ පන්දු බාර නිම කරන්නේ. පන්දු බාර 20යි ලක්නෝනුවයි කඩලු 2යි. Two after 20 overs. Nasida Fernand and one Tushar Alair, Samarko, Nashan Priyanjan and Sonal Dinusha, the 5 bowlers being used so far. And the current run rate of 4.5 being maintained by the team Jaffna. For the first time in the day, Lakshan Sadakan will be into the attack. 89 games, 103 wickets, average of 35. Probably the main strike bowler for Minod Banuka in the power play is into the attack in the 21st over. Starts with a good one. Dot delivery. So Jaffna 90 for 2 after winning the toss and deciding to bat first. Lakshan Sandakan introduced into the attack by Minod Banuka. That's nicely driven by Paranavitarana towards the extra cover boundary. Gets a single. Takes a score to 91. A lot of slow bowlers into attack at the moment because most probably the wicket is not giving that kind of assistance for the pace bowlers, isn't it? Both the teams are filled with spin all-rounders, definite spin bowlers playing mainly as a spin bowler, as you say in Lakshan Sandakan's case. But when you see Ashan Priyanjan, Sonal Dinusha, Dushan Hemant, those are all-rounders who are going to bowl the bulk of the overs as well as do the batting as well. This is good stuff by Lakshan Sandakan. Both the teams are blessed with plenty of slow deliveries, and the pitch too will consist of lots of turning deliveries as well. So I think most of the game we will see plenty of spin bowling in attack. Well, we saw a couple of deliveries keeping low too. Short, it can put away nicely by Janet Lienige. He gets a single that time, takes the score on to 93. It's all about these two players setting up the foundation for the rest of the batters to come and play their natural game. In the pitch report, Kosal Suresh Chandra mentioned a pass score of 250. I think that is very important as a team batting first to get the foundation right. And you got Navad Paranavitan, who started going nicely, 46 of 61 deliveries. He got to be the anchor, and the rest of the batters to bat around him. Janit Trinage, the captain, batting at number 4, has scored 3 half centuries in this tournament. He will hold the key as well. So to get the 250 mark, these two players, in my opinion, at least got to bat till about 35th over. Yes, Run a ball will get them to close about 150. And once they do that, in the last 10 overs, or probably last 12 overs, they can go all guns blazing and to get that pass score of 250. Outside edge towards short third man. 2 is a call, and easily made in the end. 21 gone, 95 for 2.
The projected score, as you just spoke, 250 to reach that. 6 runs per over. 6 singles will do that. All will depend on these two players who have got a start in these difficult conditions. Yes, definitely Jaffna will be wanting to get up to the 269 mark. They need a good score. While it's Sunal Dinusha to continue. His ball 5 overs given away 21 runs. Getting the wicket of Kasuna Beratna. Sonal Dinusha playing mainly as a batsman who bowls a bit. I reckon being only the lone left-arm spinner in this team, he'll probably end up bowling the 10 overs. That sort of a bowler, that sort of a condition in the middle. Pretty sure Minod Banuka will use him as a canny bowler. And these two players, Nawat Paranithan and Sonal Dinusha, will know each other very well from the under-19 days. Sonal Dinusha heading from Mahanama College. Did tour the 2020 under-19 World Cup up in South Africa, just like Nawat Paranithan. Those are little battles, isn't it? Battles within battles going around. In the field, short mid-wicket comes into the circle. 3 fielders only in the leg side, challenging Janit Linage to use the full Monty over long on or deep mid-wicket. Outside edge. Is it off the pad? And Pragit Ramukala gives it out. Janit Linage, the captain of Jaffna, cannot believe it. Replay will suggest and will tell us. Is it outside edge or back of the pad? Yes, I thought that was taking the edge of the bat. Well, wait and see for the replay on that. Janit Lianagi, the captain of Jaffna, is walking back. Sunal Dinusha gets his second wicket. He's bowled pretty well in his 5 overs, got 2 for 20. Janit Linage can't believe his decision has been given out. A close one, but in the end, skipper Janit Linage got to walk back for 16. Jaffna 96 for 3. Menda. Nanda extra hoy. Yan disian me koma bali. Kamesh Nirmal walks in at number 5 for Team Jaffna. Skipper Janit Linage just been adjudicated caught at slip. Cannot believe his luck. And the umpire ruling him out. I'll let you put the umpire's hat, Paulinus. What do you think? Did he hit the pad or the bat? Well, I thought it hit the pad, and we don't know whether it was given LPW, I think. No? But it really did hit the pad. Janit Lianagi was disappointed with that decision. Good soya. Watching from naked eye from the commentary box, and I got to be honest here, I thought it was off the pad. And LBW decision, what you're referring to, I think it's way too high, as well as too much turn. So Janit Linage quite unlucky. Got to be set. There you go. Huge daylight between the bat, missing the ball and hitting the pad. So unfortunate. Janit Linage and Pravik Thamukal unfortunately gets it wrong. Kamesh Nirmal playing his 25th game, striker of 63. Those numbers got to improve in first class cricket.
That's pretty nice. It was the offside, no run. So that's the end of that over. 23 gone. It's 96 for 3. Jaffna after winning the toss and deciding to bat first. The first delivery of Lakshan Sanakan's over, which is his second over and 23rd innings, just for a single towards long off. Good to see some crowd coming in to watch the final. It's a pinnacle of Sri Lanka cricket's domestic structure after LPL, isn't it? Playing an NSL final in front of a decent crowd. The selectors are watching. Big prize money on hand as well. Plenty to play for both these teams, who have been magnificent right throughout this tournament. And when it comes to numbers, it's big numbers what Sri Lanka cricket is offering for these teams. Champions getting 2 million rupees, and runners-up will be awarded with 1 million rupee price tag. That's a good amount of money, but of course more than that, the winning the championship is part of the game. And Dambulla right throughout the tournament has done pretty well. Out of the 8 games played, they've won 7 games. And Jaffna, on the other hand, has won 4 games. So these two teams being the number 1 and number 2 team in the league round, coming up to the final here. And also Team Dambulla. I mean, they won the 4-day championship, they won the T20 championship as well. The captaincy of Vinod Banuga, coached by Upul Chandana. That's a feather in his hat as well. It's wonderful. A consistent team being led and coached by 2 greats. Vinod Banuga have won the national cap. Huge appeal. Ruchirapalli Gurugay, no hesitation, and lifts his dreaded finger. And Nirmal trying to go sweep shot to Lakshan Sanakan. Watching from a naked eye live, I thought he was probably crashing onto the off stump. Well, that was definitely, there you see the replay on that. Trying to sweep it, didn't get hold of it completely. And plumb in front, so there's no doubt, 2 words about it, and no doubt on that. So Nirmal walking back without scoring. And Jaffna 97 for 4. The experienced Lairu Madusanka at number 6 for Jaffna. He will have a lot of responsibility on his shoulders to guide the young team of Jaffna. Playing his 87th game, a strike rate of 97 almost, decent numbers. He would love to get those runs aggregate quite higher. Lately in the 4-day tournament, I was told he's been among runs for the team Jaffna. Straight away, off the mark with a flick shot for a single. 98 for 4 at the moment, Jaffna. 23 overs gone.
කවුද මෙන්ඩා බහින්න ඕනේ මෙන්ඩා ඒ කොහෙද යන්නේ සඳයි උතන මෙතන සඳයි මෙතන මෙන්ඩා බහිනවද ෂොට් ඒ සඳයි ඒ නුවන් 98 for 4 after 23 overs. Navot Parnavitana fighting a lone battle, opening the batting for Jaffna, 48 of 64. And this was the last wicket of Sandakan. Pitching middle, probably hitting the off stump in my own eye. And umpire Ruchira Palligurige did not have any hesitation in lifting that dreaded finger. A bowling change has been made. Dushan Hemant at the right arm leg spinner has been called in. As we were talking earlier, Maha, Jaffna, Dambulla trying to play with the spinners on. Good start, Dushi. Right arm leg spinner Dushan Hemanta has been among the wickets. Good Dusha. Come on, Dishua. He bowled really well against the touring England Lions a couple of months ago. Outside edge. Dushan Hemant, the second delivery does the job for Minod Banuga. That's good captaincy, brings in one of his leading spinners against Lairu Madhusanka, the most experienced batsman in the middle order for Jaffna, and he perishes trying to go to a full booming off drive. You see the replay of that, took the edge and well taken there, the slip position. So the second delivery, Dushan Hemant, as we were talking about, he's been among the wickets. Be able to get the wicket of Lairu Madhushanka, gone for one, caught by Pavan Ratnayaka. So it's 98 for 5, Jaffna. किडनी हमारे ना Setenda. Kau ini? Menda. Siapa kon? Mitra tarik. Ah. Ah. Ya, nuan udah. Asia baimu. Sama. Muka dua nih. Dah. Kau udin dia apa? Ravinder Fernando, the all-rounder, coming at number 7 for Team Jaffna. After winning the toss, batting first. 98 for 5, just not what the Jaffna management and the captain wanted, isn't it? Belter off a wicket, but the spin bowling, got to be said, is spot on. Yes, definitely this is not what Jaffna wanted after winning the toss and batting first. Because now the Paranavitani on the other hand has been pretty well. So Dushan Hemanta, in his second delivery, he struck in the first over. Good Dusha, good Dusha. Good Dushi. Ravinder Fernando and Namod Paranavitana will have a huge responsibility. Bowlers to follow. But these two batsmen, if they don't lay a foundation, we spoke about 250 about half an hour ago, that will drastically come down at the moment. Remember, it's a final. Anything about 200 will be a decent score. 42nd game being played by Ravindu. Very good strike rate, a century as well. Goes to show that he's no mug with the bat. If he can get in, get set, and give support to Navod Paranavitana, it will be much easier. But with the bowling is this good, it's not going to be easy. It's definitely a lot depends on these two batsmen. Paranavitana is holding things up. Right arm leg spinner creating a lot of problems. A gully has been brought in, a slipper gully. Good Dusha.
It's put away on the offside and gets a single. So that's the end of over number 24. It's 99 for 5, Jaffna. Bowlers to follow: Jaffrey Vandersay, Dilum Sudhir, Shiran Fernando and Binder Fernando for Jaffna. Nawat Paranoitana fighting a lone battle, 48 and 64 deliveries, supported by Ravindra Fernando. Minod Banugu doing the right thing, attacking with a slip fielder either side, offside and leg side both. Nicely bowled. It's good stuff by Lakshan Sandakan. Good to see him in consistent good form. Yes, a lot depends on these two batsmen. Of course, now Paranavitarna is on 48 and Ravindra Fernando is a capable batter. And they bowled him this time. Ravindra Fernando tried to get off the back foot and cut it out. Thought that ball kept a bit low, Maha. It was a good delivery. Indeed a good delivery, but I just don't understand the choice of stroke by young Ravindra Fernando, playing against the turn, just facing his 6th delivery in the innings, and you face a world-class spinner like Lakshan Sandakan who can turn the ball either side, and you try to square cut a delivery which is going to turn back into you.